Hello guys, so welcome back to story mode Tamil Noobiot. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போது விச்சர் 3. போன லைவ்ல விச்சர்ல என்ன பார்த்தோம்னா பேரான்னு ஒருத்தர் இருந்தான். பேரான்றவன் வந்து எப்படின்னா கிங் மாதிரி ஒரு ராஜா. அந்த ராஜா கிட்ட தான் நம்ம சிரி போயிருக்கா சார். சிரின்றது நம்மளோட சிஷ்ய. ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா பேரான் வந்து மீட் பண்ணியிருக்கா சிரி. ஸோ பேரானை மீட் பண்ணதுக்கா பற்றி அவன் வந்து நம்மக்கிட்ட சொன்னான். பாதி தான் சொல்லியிருக்க தவிர மீதி சொல்லவே இல்லை. ப்ளஸ் இன்னொன்று என்ன சொன்னான்னா, ஒரு வேளை நான் வந்து மோஸ்ட்டாக சொல்லணுன்னா ஏன் ஒய்ஃபையும் டாட்டரையும் கண்டுபிடிச்சித்தான்றான். அது வந்து ஒரு டீல் ஆட்டம் ஆயிடுச்சு. எப்போ வந்து என்ன பிரச்சனைன்னா, திடீர்னு பார்த்தா ஒரு குழந்தை வந்து செத்து போயிடுச்சா ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும் போது. ஒய்ஃப் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும் போது அவள் வயிற்றில் இருக்க குழந்தை செத்து போயிடுச்சா. அதுக்கும் காரணம் வந்து அந்த பேரான்ற கிங்கு தான். ஸோ அதனால் அவன் ஒய்ஃபு டாட்டரும் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இந்த பேரன்னு. இப்போது வந்து அந்த அந்த குழந்தை வந்து ஒரு மான்ஸ்டராக மாறி இருந்தது. போன லைவ்லேயே பார்த்தா தெரியும், மான்ஸ்டராக மாறி. அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை வந்து ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும்னு அந்த மாதிரி பார்த்ததுன்னு. ஸோ அந்த குழந்தைய சாந்தை பற்றி இப்போது நம்ம வந்து ஒரு லம்பர் கிங்னாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். லம்பர் கிங்னா ஒரு கார்டியன் ஸ்பிரிட். ஸோ இப்போ அந்த கார்டியன் ஸ்பிரிட் வந்து நம்ம வந்து ஒய்ஃப் அண்ட் டாக்டர்கிட்ட கூட்டின்னு போகும். இதுதான் கதை. லைக் ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் கண்டினியூ பண்ணலாம். By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea. So இதான் அந்த லம்பர் கிங் கார்டியன் ஸ்பிரிட். bound to you by blood. ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணோன்னா அந்த ஒய்ஃப் பேரனோட ஒய்ஃப் அண்ட் டாட்டரை வந்து கண்டுபிடிக்கணும். வந்து இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஸோ வந்து என் குதிரையை எங்கேன்னு காட்டணும். அப்போ தான் கரெக்டாக நம்மளால் கண்டுபிடிச்சி. அங்கே குதிரை ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ போகலாம். ஏன்னா ரொம்ப தூரம் ஆக்சுவலி, அதனால தான் குதிரையில் நான் போயிடுறேன். ஸோ இப்போ வந்து பாட்டுக்கு மூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஆக்சுவலி நடுவில் போன லைவ்லேயே பார்த்தா நிறைய பெரிய பிரச்சனைலாம் வந்திருக்கோம். 2-3 வாட்டி நானே தோற்று போயிருப்பேன். இப்போ மறுபடியும் இப்போ ட்ரௌனர் வந்துருச்சு. இக்னி யூஸ் பண்ணலாம். மூட் செத்துச்சா? ஓடு. வந்து அதை வந்து அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணோம். நம்ம இக்னி தான் எடுத்துக்கணும். ஸோ இப்போது வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணி இப்போ நம்ம லெவல் 5ல் இருக்கோம். ஆக்சுவலி இந்த கேமில் வந்து லெவல் ஏற்றுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு. அதுதான் எப்படி என்னது எதுன்னு கொஞ்சம் பார்த்து நம்ம வந்து செய்ய வேண்டியிருக்குது.
Come on, Roach. Slow now. Whoa. Ugh, sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around though. ஸோ இப்போ நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண போகிறோம், பார்க்கலாம். Clothing. They change in here. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. ஸோ இங்கே வந்திருக்காங்கன்றது bracelet. பிரேஸ்லெட் அவளது ஒன்று ஒய்ஃப் இது இருக்கணும், இல்லை டாட்டர் இது இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து மறுபடியும் வந்து wants to show me something more. இப்போ வந்து நம்ம அப்படியே இதை ஃபாலோ பண்ணோம். ஏன்னா பின்னாடி வேறு ஒரு மான்ஸ்டர் வேறு வருது. அடிக்கடி மான்ஸ்டர் பிரச்சனை எல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த இடத்துல. லெக்ஸி இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். பர்ஃபெக்ட். கொஞ்சம் பின்னாடி வா, பின்னாடி வா, பின்னாடி வா. யூ ஆர் நாட் ப்ரிப்பேர் ஃபார் திஸ். இறந்து good. நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எங்கே இருக்கு, நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணி தான் நம்மளால் இது பண்ண முடியலட்டா ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ Should examine that horse carcass. ஓடு. ஓடு. ஃபினிஷ்டு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும். இது வந்துட்டே இருக்கு. இது போடு. What do we have here? ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி இன்சிடெண்ட் என்னதுன்னா, எக்ஸ்கியூஸ் மீ, சாரி, ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி இன்சிடெண்ட் என்னென்னா, இப்போ ஒரு டெட் பாடி கிடச்சிட்டு வச்சுக்கோங்க, ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து பார்த்து என்ன பிரச்சனை ஏது பிரச்சனைன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஹார்ஸோட போன்ஸை பற்றி. Bones have been here a while. நெக்ஸ்ட்டு சேடில், அதாவது ஹார்ஸுக்கு கால் அடியில் இருக்கும். Necrophages will eat anything these days. நெக்ஸ்ட்டு ரிப்ஸு, இது நெஞ்சு எலும்பு இருக்கும்ல அது. Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. கால். Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? தலை. Head torn clear off. Takes incredible strength. ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ வந்து சம்மரைஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு வேளை இது நடந்துருக்குமோ, அதான் சில சமயம் 90% விச்சரோட ப்ரெடிக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கும். Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. இப்போ வந்து Trail goes on. Good thing it doesn't end here.
ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம போகணும். பட் பிஃபோர் நம்ம வந்து இது பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு மெடிடேஷன் மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஹெல்த்து அவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது. நிறைய ஃபுட்டு என்கிட்ட ஃபுட்டு வேறு இல்லை. அதனால தான் கொஞ்சம் மெடிடேஷன் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போனோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹெல்த் வந்து ரெப்ளனிஷ் ஆகிடும். அதனால தான் அடிக்கடி இது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லலாம். இப்போ வந்து ஃபுட்டே கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. காசு இருந்தாலும் வாங்கிறதுக்கு ஷாப்பு வந்து அவ்வளோவா கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஓப்பன் வேர்ல்டாக தேட வேண்டியிருக்குது அந்த ஷாப்பை. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஹார்ஸு வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓ, இது வேறு பிரச்சனை பண்ணுறது. ஓடு. ஸ்லைட்டாக தான் அது டேமேஜ் ஆகிருக்கு. Faster. நம்ம ஓடு. Take it easy. A fisherman's hut. Okay. Seems she wants me to take a closer look. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃபிஷர்மேனோட ஹட்டுக்கு வந்திருக்கோம். இன்வெஸ்டிகேஷன் இதோட நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Who's that? Other room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for 2 women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. ஸோ இப்போ வந்து அவள் வந்து போட்டு கொடுத்தா. இப்போ வந்து இவங்க வந்து சொல்ல வேணான்னு பார்க்குறாங்க. கேர்ள் who stayed with you, what happened to her. சுற்றி வலிச்சு நம்ம வந்து டைரெக்டாகவே கேட்கலாம் என்ன ஆச்சுன்னு. Where'd the girl go? Your son said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is high. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than the crow's perch with a baron. Why? 'Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I mean. அதான் அவள் அப்பா வந்து அந்த பேரன் வந்து ஒய்ஃபை பயங்கரமாக அடிக்கிறான். இது வந்து தெரிஞ்ச விஷயந்தான். வேர் இஸ் த பேரன் ஒய்ஃப்? What happened to Tamara's mother? We're like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched him. But finally they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing over the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. 'Twas then I saw it. Fiery marks on her hands. Tell me about these marks. What happened next? What marks? These, well, like burned on with hot iron on the palms inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. Okay. Why did you help them? Why help them at all? You risked a lot. I did that. Old Miss Tamara. 3 moons passed, a fever gripped my boy.
We thought he was done for. Tamara learnt it, brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No two ways about it. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me a time of war and contempt's come, a time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman. Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. ஸோ ஆனா டமாரான்றது அவர் பிரதரோட இருக்கா, அதாவது பொண்ணு பேர் டமாரான்றது அவர் பிரதர் ஆக்சன்ஃபோர்டோட இருக்கா. இவன் வந்து ஏதோ ஒரு பீஸ்ட் அட்டாக் பண்ணி எங்கேயோ மிஸ்ஸிங்காக இருக்காங்க. என்னாச்சுன்னு தெரில. வாட் ஹேப்பன் நெக்ஸ்ட்னு கேட்க வேண்டியதான். Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden. And then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat. And before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twas the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. ஸோ ஓகே. ஸோ எல்லா நான் ஒரு பீஸ்ட் வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்கு. தமாரா வந்து நானும் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு போனேன். பட் ஒய்ஃப் வந்து ப்ளீட் பண்ணி ஓகே கிட்டத்தட்ட வந்து அவங்க வந்து ஒரு பெரிய ஆபத்தில் இருந்தாங்கன்னு ஓரளவுக்கு தோராயமாக தெரிஞ்சிருக்கு. Thanks for your help. The lady. She'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. ஓகே. இப்போ வந்து So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. ஸோ இந்த ஸ்பிரிட் கார்டியன் வந்து இதோட ஆத்மா வந்து சாந்தி அடையட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக ஃபினிஷ்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, கே ப்ரெஸ் பண்ணு. லெவல் 6. இப்போது வந்து நம்ம கரெக்டான ரூட்டில் தான் போயிட்டுருக்கோம். டாக் டு பேரன் அபவுட் ஹிஸ் ஃபேமிலி. இல்லாட்டா ஃபைண்ட் டமாரா த பேரன்ஸ் டாட்டர் இன் ஆக்சன்ஃபோர்ட். ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஐ திங்க் டமாராவை வந்து கண்டுபிடிக்கலான்னு நினைக்கிறேன். ஃபைண்ட் த பேரன்ஸ் டாட்டர் ஆக்சன்ஃபோர்டில் இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்கலாம். இது ஒரு நிமிஷம். இது 1400 இது மீட்டர்ஸ் ஸ்பேஸ். மீட்டர்ஸா கிலோமீட்டர்ஸ் அது தெரில. மீட்டர்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். பட் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா எவ்வளோ மீட்டர்ஸ்னால் அது கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். ஃபேமிலி மேட்டர்ஸில் டாக் டு த பேரன் இது வந்து எங்களுக்கு 406. சரி, ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மியூசிக்லாம் ஸோ எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது. ஆக்சுவலி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த மியூசிக் இது ஸ்டஃப். ஸோ இப்போது வந்து பொண்டாட்டி என்னன்னா அதே மாதிரி அவன் டாட்டர் என்னன்ற இன்ஃபார்மேஷன் வந்து நம்ம பேரனுக்கு கொடுத்துடலாம். அதே மாதிரி ஒரு லெவல் 10 இது ஒரு இது இருக்குது, என்ன சொல்கிறது, ஒரு டாஸ்க் இருக்குது. அதையும் முடிக்கணும்னு பார்க்குறேன். Slow now. Whoa. இப்போதைக்கு ஏதாவது டாஸ்க் எடுக்க முடியுமான்னு டவுட்டாகவே இருக்குது. ஏன்னா லெவல் 6
சரி, அது எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க்குன்றது சைட் குவெஸ்ட்டு. ஆனால் ஆக்சுவலி சைட் குவெஸ்ட் நம்மளால் பண்ண முடியுமான்றது சில டவுட்டாக தான் இருக்குது. இப்போ லெவல் 6னால் கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் லெவல் 7ஆவது இருக்கணும் சைட் குவெஸ்ட்டு, அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போது வந்து கொஞ்சம் உள்ளே போவோம். அவங்ககிட்ட பேரன்கிட்ட இந்த இன்ஃபார்மேஷன் பக்கத்தில் தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் வந்து எப்படி பண்ணுறேன்னு தயவு செஞ்சு கமெண்ட் செக்ஷனில் லைவ் சொல்லுங்கள். A word, please. யார்ப்பா இது? Believe we've not had the pleasure. They call me the sergeant, left over from my army days, you understand. When me and Philip, meaning the Baron, served under a Temerian banner. Wanted to ask you about something. What is it? No time. ஆக்சுவலி ஏதோ கேட்கலான்னு பார்க்குறேன். இது என்ன வம்பு மாதிரி இருக்கா? இல்லை, ஏன்னா டைம் இல்லைன்னு சொல்லலாம். பெஸ்ட்டு டைம் இல்லைன்னு சொல்லிடலாம், ஏன்னா அவ்வளோ பொறுமையெல்லாம் இல்லை. No time. This'll only take a minute. That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside, what did you and the Baron do? Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk. No, don't drink, don't eat, just sits. ஆல்ரைட், இப்போ நம்ம வந்து பேரன்கிட்ட பேச போகிறோம். எங்கே? There you are. ஓகே. See the hollyhock there? The violet blooms. Brought the plants here from Nazaire. Anna had read some story. Insisted on having them. Spent hours. இது லூஸு தண்ணி அடிச்சிட்டு பொண்டாட்டி அடிச்சிருக்கு ஆக்சுவலி. And them, the frilly ones, called birds of paradise in Zerrikania. But Tamara called them dragons of paradise. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms would please Daya most. Though it's good to know her spirit's free. சரி, இப்போ மெயின் மேட்டருக்கு நம்ம வரலாம். Got some information about your family. You've learned something? Well, let's go inside. It's a bit chilly out. ஸோ இப்போ வந்து இவங்ககிட்ட இன்ஃபார்மேஷன் கொடுக்குறோம். இப்போ நம்ம வந்து சிரி தான் முக்கியம். Any news for me? Your daughter's in Oxenford. What the blazes? She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? No, but I talked to the man who helped her escape and then took her in. Tamara is safe and sound. From what I gathered, she has no desire to see you again, no intention to return. I shan't trust some peasant dolt. I shan't trust whoever it is helped her. I need to know for certain she's safe. Go to her. You must be sure. See her yourself. I shan't believe anyone else. ஓகே, ஒன்று நம்ம வந்து போய் பார்க்கலாம், இல்லைன்னா முடியாதுன்னு சொல்லலாம். சரி, நம்ம போய் பார்ப்போம். ஏன்னா இவன் வந்து பாதி இன்ஃபர்மேஷன் சீரி இது கொடுத்தா மீதி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். சரி, ஓகே, பார்க்குறேன். Not much I can do. I'm grateful. Take this, call it enticement, and this might prove useful. What is it? A letter of safe conduct. Ever since the Redanians took hold of the Pontard Delta, they made it damned hard to get to Novigrad without one. Very well. You were to find them both. What of Anna? Learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For you to tell me about Ciri, like we agreed. கரெக்டு. Fine. A word once given. When Ciri was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs, gone stiff from so much bed rest. இப்போ சிரி பற்றி அவன் சொல்லலான்னு இருந்தான். ஏன்னா அவன் டீல் கொடுத்தால. That lass of yours, pure luck in the flesh.
To hunt down a wild boar that size? Why, worthy of one of King Foltest's feasts, where he's still among the living. Sherry, come! Our haunt should be yours as I see it. Aye, you done well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? ஒன்று ஆன் த ரோடு உண்மையே சொல்லி இன்னும் பெரிய Okay, விஷயம். Morhan. Witcher school there, aye. But they only took lads as I recall. I am the They exception. made an exception for me. Right. Mean to say you're a she-witcher? Not entirely. The mutations, I was never subjected to them. But everything else I know, I learned from the witches there. Know any of them potions? Not so much. A bit. Because you see, at times I get this pinching back here. Shut it, Egrin. Nobody cares about your backside. A woman could swing a sword. I've knowed one. But never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager. Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do at all. Covered, what's the problem? Covered இது ப்ரொவோகேட்டிவாக நம்ம பேசுறது. வாட்ஸ் த ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் ப்ரொவோகேட்டிவாக பேசணும். ஏன்னா நமக்கு அந்த இது வேணும்ல. What happened? You get the jitters? No. So why not? The horse is mine. To race the Baron himself. I'd consider it an honour. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. ஒரு Not ரேஸ் drink நடக்க anymore போகிறது. this night. You'll want your head about you. And we start at daybreak. ஆல் ரைட். இப்போ வந்து ரேஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். The day dawns. Ready? As ever. First one to the tower. Man chop! ஓகே. Come on, silly, don't you embarrass us. Your sword is mine. That'll be the day. ஓடு. ஸோ அதுக்கு ப்ராப்பராக அது ரூட்டு போனால் பின்னாடி வரான். Want that horse, don't ya? Had one just like it. ஓடு. ஜெயிச்சிட்டோம். You're wind, not woman. Worthy of the best horse. The mare is yours. Thank you. What? ஓடு. ஏதோ வருது. கிரிஃபின். Another chance to win. She screamed like a mad woman. ஓ ஃபைட் பண்ண In an வேணாமா? instant, all had forgotten செம்ம about டஃப்பாக it. இருக்கும். Every man ran to save his skin, even were it to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. Uh-oh. I know that look.
You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Working on it. And making piss-poor progress. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry. I'll find Anna too. ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பாட்டுக்கு கேள்வி கேட்கலாம் இல்லைன்னா பேசாமல் போகலான்னு நினைக்கிறேன். தேவையில்லாமல் நம்மக்கிட்ட பேரங்கிட்டலாம் பேச வேண்டாம். ஓகே இன்வெஸ்டிகேட் த லீட்ஸ் இன் வேர். Like you got soused last night too. ஸோ வெரனில் வந்து அதை கொஞ்சம் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Wait, Witcher! When you find my daughter, will you give her this? A rag doll. சரி ஸோ இப்போ வந்து Went to the village for the levy. And that one. நம்ம வந்து ஐ திங்க் இது பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். குவெஸ்ட்ஸில் ஃபேமிலி மேட்டர்ஸ். So the bloody Baron ripped him a new one? Bollocks. I want to play. Oi, lads, fancy an outing to find that sheepy? Been the Smiths, lads. மேப் எங்கே? ஓல்ட் மேப். பர்ஃபெக்ட். எங்கே இருக்குது அப்ஜெக்டிவ்? மெயினிங் லீட்ஸ் இன் வெல்லன். ஸோ வெல்லனில் வந்து ஆக்சன்ஃபோர்டில் அவள் டாக்டரை போய் பார்த்து என்னது எதுன்னு கொஞ்சம் விசாரிச்சுட்டு வரணும். நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ துட்டு இருக்குது அதுவும் பார்க்கலாம். 200 காயின்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. ஏதாவது எபிலிட்டிஸ் இருக்கா? பாயிண்ட்ஸ் அவைலபிள் 2. ஸோ இது என்னது? சயின்ஸு, காம்பேக்ட், அல்கமி, ஜென்ரல். அல்கமியில் இது என்னது? ஹைட்டன்டு டாலரன்ஸ். காம்பேட்டில் என்னெல்லாம் இருக்குது? ஏரோ டிஃப்ளெக்ஷன், lightning reflexes, resolve. இது என்னது? stronger 10% 2%. ஒரு ஸ்கில்லு அப்படியே இங்கே திரும்பலாம். அடுத்தது வந்து இது என்னது? சயின்ஸ், மெல்ட் ஆர்மர். Damage dealt by Igni permanently weakens enemy's armor. Perfect. Okay, excellent. Points available 2 காட்டுது. Hard exploding shield. Acquire ability. General என்னது? School technique, steady shot, focus, sign in city. இது என்னது? arrow deflection, muscle memory, fast attack, forward, இதில் ஏதாவது பண்ண முடியுமா? delusion, okay. Slot unlocked at level 8. புரிஞ்சு போச்சு.
வந்து பாயிண்ட்ஸ் வந்து அதை கொஞ்சம் கரெக்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது வந்து நமக்கு குவெஸ்ட்டு எப்படி செகண்டரி குவெஸ்ட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது. டிஃபெண்டர் ஆன் ஃபைல் அண்ட் இன்விடேஷன் ஃப்ரம் கேராமெட்ஸ், டிஃபெண்டர் ஆஃப் ஃபெய்த். அதை கொஞ்சம் பார்க்கணும் என்னதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். மேபி ஒரு ட்ரையல் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி நமக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணால், ஏன்னா அது கொஞ்சம் முடித்தோன்னு வச்சுக்கோயேன், எதுவாக இருந்தாலும் முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கிளம்பலான்னு நினைக்கிறேன். முடிக்காமல் கிளம்புனா அது ஃபெயில் டாஸ்க்குன்னு ஆகிடும். நம்ம வேறு ஏதாவது பண்ணிட்டு சமாளிக்கணும் ஏதாவது பண்ணி. ஸோ நம்ம கொஞ்சம் டிஃபெண்டர் ஆஃப் ஃபெய்த் இது கொஞ்சம் எப்படி ஃபைட் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறேன். ஏன்னா நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வாங்கியிருக்கோம். இது வேறு நிறைய எபிலிட்டிஸ் வேறு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஐ ஹோப் இட் ஹெல்ப்ஸ். கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், இருந்தாலும் ஒரு ட்ரை பண்ணலாமேன்ற ஒரு இதுதான். வழியில் எல்லாம் மான்ஸ்டர்ஸ் இதெல்லாம் ஆக்சுவலி வந்துட்டே இருக்கும் நமக்கு பிரச்சனை கொடுக்கறதுக்குன்னு. ஸோ சைலண்ட்டாக ஏன்னா இந்த சைடு குவெஸ்ட்டில் வந்து சைடில் குவெஸ்ட்டில் வந்து இந்த ஷ்ரைன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். அதை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணியிருக்கேன். அது எவன் டிஸ்ட்ராய் பண்ணானோ அவனை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி இந்த ஷ்ரைன்ஸை இது பண்ணணும். திருப்பியும் அதை வந்து ப்ராப்பராக அதை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். மறுபடியும் அது தெளிவாக வைக்கணும். இப்போது டிஃபெண்டர் ஆஃப் ஃபெய்த்துக்கு வந்து ரிக்வயர்ட் லெவல் வந்து 10, பட் ஸ்டில் நம்ம 6 தான் இருக்கும். அது தெரியும் நமக்கு. கொஞ்சம் இறங்கலாம், ஸ்விம் பண்ணிக்கலாம் பேசாமல். இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். தண்ணிக்குள்ளே நிறைய இது இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் இருக்கா, அதையும் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஆஹா, இது வேறு இருக்க. சைலண்ட்டாக போக முடியுமான்ட்டு டவுட்டு தான். ஓடு ஓடு ஓடு. இன்னொரு டெட் பாடி அது அப்பப்போ கலெக்ட் பண்ணால் நல்லதாக இருக்கும்.
All right. ஓடு போடு போடு வா. ஓடு. வேறு வழியில் கொஞ்சம் போ, அதே தான் போகணும். ஹெல்த் வர பயங்கரமாக கம்மியாக இருக்குது. எப்படியாவது போய் அந்த ஏரியாவுக்கு போய் அந்த மெடிடேஷன் பண்ணாதான், கொஞ்சம் மெடிடேஷன் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹெல்த் ரிப்ளனிஷ் ஆகிடும். நமக்கு எக்ஸ்பி பாயிண்ட்ஸ் நிறைய இப்போது தேவைப்படுறது. எப்படியோ லெவல் 9 நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக அடிக்கிற மாதிரி இப்போது அந்த நிலைமைக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். ஐ ஹோப் நம்மளால் ஜெயிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். குதிரை எங்கே? ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஞ்சம் இறங்கிட்டு மெடிடேஷன் நம்ம கொஞ்சம் பண்ணிக்கலாம். இது வரைக்கும் கொஞ்சம் மெடிடேஷன் பண்ணி நம்ம இப்போ ஹெல்த் ரிப்ளனிஷ் ஆயிடுச்சுல. இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் லெட்ஸ் கிவ் அ ட்ரை. ஏன்னா லெவல் 10 அது ஜெயிப்போன்னு சொல்ல மாட்டோம். You the ones destroying shrines all over Velen? What's that got to do with you? What's it got to do with you? We are the heralds of lightning. Heavy drops from leaden clouds. Unleashed, the lightning's name shall be Overman. Refuse to stand in. Stop this. End it. We shall not heed a stooge who goes about on the clergy's leash. Religion is the opiate of the masses. The gods are dead. Thus speaks Master Friedrich of Oxenfurt. Common folk fear religion and the priests, not the gods. And this fear enslaves us in fetters of ignorance. We must forge a new morality or rid ourselves of morality altogether. Okay, no. Can't let you. The music of this little show is I'm getting bored. Leave and don't come back. Oh, what? Or I'll tell on you to the headmistress. Repression! Attack the system's lackey! Displayed in the slideshows. It would be quite possible. Order. ஓடு அடி வேற லெவல். டிஃபெண்டர் ஆஃப் ஃபெய்த் கம்ப்ளீட்டட். எக்ஸலண்ட். நம்ம கொஞ்சம் மெடிடேஷன் பண்ணி ஹெல்த்தை கொஞ்சம்
அவ்வளோதான். இருக்கிறதுல லூட் அடிச்சிடுவோம். இப்போ நமக்கு ஏதாவது சைட் குவெஸ்ட் ஏதாவது இருக்கா? இன்விடேஷன் ஃப்ரம் கேஆர்எம்எட்ஸ் மாஸ்டர் ஆர்மட்ஸ் மல்டிபிள் லொக்கேஷன்ஸ். ஸோ இது மல்டிபிள் லொக்கேஷன்ஸ்னால நம்ம கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லை, பரவாயில்லன்னு சொல்லலாம். லேடிஸ் ஆஃப் த வுட்டு, ஃபேமிலி மேட்டர்ஸ், சூப்பர். இப்போது நம்ம கே ப்ரெஸ் பண்ணு, கேரக்டரு ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா? இல்லை, பாயிண்ட்ஸ் வந்து இது வந்து லெவல் 8 தான் அன்லாக் ஆகும்ட்டான். இது ஸ்லாட் அன்லாக் லெவல் 10, லெவல் 12, 16 முடிஞ்சுது. ஸோ நம்ம வந்து இப்போது வந்து ஐ திங்க் வீக் சைட் குவெஸ்ட் ஏதாவது இருந்தால் நம்ம வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இது கஷ்டமாக இருக்கும்னு பார்த்தா பரவாயில்ல, சுலபமாக முடிஞ்சிடுச்சு. ஏன்னா நம்ம அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம்ல, அதனால் நம்மளால் வந்து சுலபமாக முடிஞ்சுது. புரியுதா? இதோட அவன் வம்பு போடுவான். ஸோ இப்போது வந்து நம்மகிட்ட வந்து டமாரா அந்த டாக்டர்கிட்ட போடலான்னு நினைக்கிறேன். பொண்ணு இருக்கால, அவகிட்ட போய் பேசி பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ, ஓ ஓடு ஓடு ஓடு. சரி, இப்போது வந்து கே ப்ரெஸ் பண்ணி குவெஸ்ட்டுக்கு போகலாம். ஃபேமிலி மேட்டர்ஸ், லேடிஸ் ஆஃப் த வுட் அப்புறம் கூட பார்த்துக்கலாம். $2000 சம்திங். நம்ம கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் அவைலபிளான்னு பார்க்குறேன். ஆஹா, இதுவா? ஓடு. செம்ம டேஞ்சரு. Oxen for Slow. Whoa. ஃபஸ்ட் இங்கே கொஞ்ச நாள் மெடிடேஷன் பண்ணுவோம். ஏன்னா ராத்திரி நேரம்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது, அதனால் காத்தால வந்தாச்சு. Where'd you come from? ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் வேணும்யா. ஓகே, இங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது. இதுக்கு பக்கத்தில் எங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுங்க. ஓகே, ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் மூலமாக நம்ம இங்கே வந்தாச்சு.
பக்கத்தில். இப்போ வந்து நம்ம இங்கேருந்து கரெக்டாக அந்த ஏரியாவுக்கு போகும். Come on, Roach. Slower. சரி, ஒன்றும் கவலைப்பட வேணாம். ஷிட். லோட் மோர் ரிவர்சன்ஸு அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நான் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டேன். அதை பொறுமையாக பண்ணியிருக்கணும், ரொம்ப பொறுமையாக பண்ணணும். நான் பாட்டுக்கு முந்திரி கொட்டையாட்டம் அப்படியே ஊந்துட்டேன் பாரு. கேம் எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே சொல்லுங்கள். ஏன்னா இது வந்து 2015 வந்த கேம், இன்னி வரைக்கும் த பெஸ்ட்டு கேமுன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா நிஜமாகவே த பெஸ்ட்டு கேம். இந்த ஒரு பக்கு என்னால் நான் ஃபீல் பண்ண முடியல. அப்படியே ஸ்மூத்தாக இருக்குது இந்த கேமு. ஸோ இப்போது வந்து இங்கேருந்து நம்ம ஓடு. அதோட தூரமாக போய் இல்லை இங்கே வேணாம். இப்படியே இப்படி போகும். நல்லா நல்லா அப்படி தான் பிரேக் போடும். நம்மள கொஞ்சம் பார்த்து போடணும். டமாரா எங்கே இருக்காங்க தெரியல. கொஞ்சம் ஸ்விம் பண்ணி கொஞ்சம் அந்த சைடு போயிட்டு வச்சுக்கோங்க. எங்கே இந்த ஏரியா தான் நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம பக்கத்தில் இருக்கோம். ஏரியாவுக்கு வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன்.
ஸோ இவங்ககிட்ட பேச முடியுமா? Go on, don't think twice, just back. இல்லை. இங்கே இப்படி போய் சொல்லி இங்கே பார்க்க சொல்கிறாங்க தெரியல. Keep that up and I'll crack your skull open. போடா. Go on, don't think twice, just back. This side of the pond. Stay out of my way. சரி, கரெக்டான ஏரியாவுக்கு I'm வந்துட்டோம். looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek sent you, sir. How else would I know she was here? ஸோ வந்து அவனோட பிரதரு. Wait a moment. I'll fetch her straight away. ஸோ நம்ம இங்கே வந்து வெயிட் பண்ணி நிற்போம். You're looking for me, and who might you be? My father sent you? Yeah, to see if you're still alive. And well. I'm Geralt of Rivia. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. Father is worried about you. I don't blame you, sir. ஏன்னா இவன் அப்பா வந்து தண்ணி அடிச்சுட்டு அடித்தானா யார் வந்து யாருமே பொறுத்துக்க மாட்டா. So I think I don't blame you. Your father's a vile man. You're angry and bitter. Can't blame you. Why do you help him then? Why did you take this job? Because he knows something about someone dear to me. Promised to tell me if I found you and your mother. Got it. A bit of blackmail. Just his style. Well, now you've found me, you can tell him I'm alive and I'm never coming back. What happened to your mother னு கேட்கலாம். முக்கியமான கேள்வி அதான். Wojtek claims your mother had strange marks on her hands and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. And that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive. Okay. Why would your mother miscarry? I don't mean to pry, but I know your mother had a miscarriage. His doing? He shoved her, she fell, that's how it started. We were alone, no one to help, blood everywhere. Worst night of my life. Sorry. Must have been hard for you both. Mum was in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the child. She must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her gut than bear another child from his seed. What will you do now? What will you do now? Find my mum. You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. Okay. What about your father? Who are these friends? Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire? A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Righteous, brave men. They'll help me. Hence the candlesticks in your room. So you believe in the eternal fire? Once the heat of the fire has set your heart aflame, it gives you strength and leads you down the path of truth for the rest of your life. I hope it'll bless you with its warmth one day. Thanks. Thing is, fire's tricky. It's easy to get burned.
Okay, what about your father? You get a option. What about your father? Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life? Forgotten it already. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Though I hear you're good at tracking things down. Who are you? Glad you know who I am. Haven't introduced yourself, though. Graden, witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it. As for Tamara, she can make her own decisions. Correct. Noble of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. So the Baron hired a witcher to find his daughter. Interesting. Where will you take her? Where are you gonna take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the Eternal Fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Before you go, your father asked me to give you this. Clara? Father told you to give me Clara. Funny how he thought to buy me back with a memory. Tell him one gesture could never make up for a ruined childhood. So long, Witcher. In spite of all, I'm grateful you gave me a choice. Didn't force me to go back to the tyrant. Hope you know what you're getting yourself into. So long, and good luck. Okay. கிளம்ப வேண்டியதான். இப்போ டமாரா கிட்ட பேச வேண்டிய Troll back into your rock. So I think family matters. ஸோ இப்போ டமாராவை நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணல, ஏன்னா அவன் அப்பனே குடிக்காரன். இப்பட்ட குடிக்காரன் அப்பனுக்கு இது மாதிரி குடிக்காரன் அப்பனுக்கு எவன் போவான் பக்கத்தில்? ஸோ இதோட ஸ்ட்ரீம் நிறுத்திக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா டின்னர் டைமு சாப்பிட்டு மேபி மறுபடியும் விச்சர் 3 இது மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். அது வரைக்கும் நான் இதை கொஞ்சம் ஓகே இப்போ கொஞ்சம் சேவ் பண்ணிக்கலான்னு பார்க்குறேன். ஓகே, ஆல்ரைட், கேம் செட். ஸோ மறுபடியும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அதை செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. விச்சர் 3 மறுபடியும் நான் கண்டினியூ பண்ணுவேன். 2 to 3 hours ஆகலை, கொஞ்சம் டைம் கேப் எடுத்து